ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டுருங்க. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, அது ஒரு தனி செக்மெண்ட் ஆயிருது. அதை நான் தனியா அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. நிறைய வேலைகள் இப்போ வாங்கிடுறது. ஆனா இப்ப வேற வழி இல்லை. நான் ரெக்கார்டிங் ஆகுதா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. அதனால ஆஃப் பண்ணிட்டு ஐ ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்டிங் அண்ட் தென் ஸ்விட்ச்ட் இட் ஆன். ஓகே. See, the thing is, when you look at a picture in black and white, the grayscale will be very clear. This is dark, this is medium, this is dark medium, this is medium light, so on and so forth. It will be very clear, right? So as long as that grayscale is reflected in the color painting. Do you understand what I'm saying? In the color painting meaning, if you turn your black and white, if you're color painting into a black and white picture, the grayscale should be right. If that is right, then your painting is good. Okay, even if the color is completely off. Okay, there is a interesting story that I very often tell my friends. There is a friend of mine, he's a sculptor actually. Whose color schemes, now whenever he paints, expert watercolor artist, whenever he paints, his color schemes would be mad. He wouldn't care about what colors he is using, you know. Tiled roof, you know, tiles, actual tiles. Naturally, we would expect the tiles to be reddish, right? He would paint brown. He might even paint a dark green. So one day he was sitting very close to me. We were having a workshop going on, and he was sitting right next to me. And there were some banana trees, top of the banana trees. We were on the first floor, and top of the banana trees, some red tiles and a rusty metal roof. Very interesting it was, huh? And he was painting the tiles orangish green. So I asked him, why are you painting it green? He asked me what? I said, why are you painting the tiles green? No, tiles will be red, no? I said, yes, tiles will be red, but you are painting it green. He said, he took the color from the box and read it and said, yes, sir, I am painting it green. I didn't realize. Only then both of us knew that he is colorblind. Brilliant watercolor artist and a good teacher. You know, that's much more interesting story. And a good teacher, very good teacher. What do you say about that? How important is color then?
So if you are an expert, color doesn't make much of a difference is what I'm saying. Hmm? But you have to be an expert in your drawing. No, your drawing has to be perfect. If your drawing is perfect, people will think that whatever color you kept works. It looks as if I'm taking a lot of time for the background, but the background is the most important aspect in this painting. Okay, so we have to give a lot of time to the background. Okay, so let me take a line here. So black and black becomes dark. Okay, black and white becomes a gray. That's a system that's going on there. If you're getting that right, everything else will be right. Okay, do we get the idea? For that, we have to show quite a few lines to make the people understand that we are playing a game there. That should have been a red. Okay, doesn't matter. Now we can't change anything. பிரேமா நீ தான் நம்மள பார்க்கணும். Okay, shall we stop the background? I think it's nice. Okay, we'll stop the background. I think I'll go to the plate. Shall I? Okay, I'm going to take a slightly bigger brush. What I'm going to do is, I see a gray here. I see a gray here. And I see a gray here. I'm going to do that gray and then come to the rest of the area. So what am I going to take? I'm going to take a blue and I'm going to take a little bit of burnt sienna and get a cool blue. Cool gray. Sorry, what am I doing? I'm not getting the gray, so I'm going crazy. I'm going to take a little bit of red and make it slightly warm. Still it is, now it's become brown. I think I'll use a yellow. See, so that sounds, how do I do that? I want a cool, but not green gray. I want a blue gray. For the sky, we make the blue gray. I think I'm going to stop there. Whatever happens, happens. Okay. That is, now what I can do is, there is a thing called masking fluid.
Okay, it's a rubberish fluid. You can use a brush and paint this area. After you are painted, after everything is dry, the painting is complete, you can use an eraser or rubber solution ball and take the thing out. That is one way of doing it. Since that is an easy way of doing it, that is considered to be a trick. Huh? Uh, Now I'm going to be doing the hard way. Should we always do the hard way? Not necessarily. But the thing is, uh, the skill level is understood when you are not afraid of the hard way. Hmm? So what I'm going to do is I'm going to give it a very light wash, very watery wash at the edge. Here, okay, it's going to go out there and it's going to come here. It's going to come here. And that's going to be going like that. And if I give a light wash, then I can manipulate, you know. The drawing that I did and what is going to come out of this might be two different things, you know. I'm not going to be very worried about that. Uh, but what I'm going to be careful about is the grayscale. Okay, I'm going to wash my brush, take a little bit of color and bring it out here. Somebody was asking me, no, not this group, yeah, like the other group, somebody was asking me how to get a good wash with acrylics. We were doing acrylics there, and he was asking me how to get a good wash with acrylics. Uh, Acrylics is not a medium where you do wash. Okay, watercolor, you can do a wash, yes, but only wet on wet. In a, only in certain areas, certain techniques, certain effects. So somebody was asking me here in our group. I'm not able to get a clear, smooth wash with watercolor. And I said, you don't have to have a smooth wash with watercolor. Okay, but a graded wash is sometimes necessary. Okay, so here that edge doesn't work. Okay, so I take it out like that. Later I might work more on that area. It has become too dark, so I'm going to make it wet. I'm going to make it wet and take off the color. I want to have the jasmine flower white intact. You have to be very careful when you're taking the color off. This is a very advanced, what do you say, practice that I'm showing you is a very advanced practice.
Okay. Initially try to keep very pale colors and then build. Okay, I will do that on the other side and show you what I mean build. Okay. If you have any questions, you can ask. It's not necessary that you have to keep quiet. You can ask questions. I can stop working and answer you. If it is necessary, I can keep going and answer you if that is possible. Okay, so that is done. And I have to go to the edge and give it a, okay. Now what I have to do is I have to preserve the bottle edge. Here there's going to be some element which is not exactly just texture, but that's all going to be in color. So I can sort of play around there. But here I have to be very careful that it smoothens out evenly. Okay. Only then this will look like a plate which has a shadow there and which has a light in this place. There is a light in this place. These two will merge, right? This shadow and that shadow will come and merge that place. The edge will have a highlight, right? The edge of the plate where I'm brushing, the right area to that will have a highlight. I wish somebody would say, yes, sir, that will have a highlight. Or yes, sir, or something, like, I don't know if you people are watching or listening. Yes, sir. Highlight இருக்கு sir. இருக்கு. அதாவது அதாவது நம்ம பொலிட்டிக்கல் ஆள்கள் மாதிரி போயிட்டேன்னா ஏய் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா எல்லாரும் சார் நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்றீங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஃபிஷ் ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட். But it will be sort of slightly smoothened out. What I have done has become a very very rigid line. Now I am smoothening it off a little bit. Okay. Huh? You might say
Sir, it doesn't look like this. See, there are these elements hiding this circle. Okay. So it's not very obvious. Here it is not obvious that, oh, a circular shadow coming here and a circular shadow coming there. And it's not like that. But let me see if I can smoothen out a little bit. I don't have to. I usually don't. Huh? I usually don't. And I usually have my plate come out even opener. Huh? Here I have not let it come out very open. So I myself am facing a problem of seeing my painting clearly. This part has to become slightly darker, okay? Slightly. Which part? This part. The plate is definitely smooth, right? Undoubtedly, the plate is smooth. Isn't it? The plate will have to be smooth. It can't be. There are textured plates, but this is not a textured plate. But still, I haven't made it smooth, but still it looks as if it's a plate. Right? Right, wrong. Does it look like a plate? Oh my God. ஐயரே இவ்வளவு கேவலமா போச்சே நம்ம வாழ்க்கை. ராமச்சந்திர சார் போயிட்டாரா? சார் நீங்க வரையறது நாங்களும் வரையறோம் சார். ஓ அப்படியாம்மா? ஓகே. ஓ ஓகே. எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். அதனாலதான் சார் ஆக்சுவலி பதில் சொல்லல. ஓ ஓகே. கேட்டுட்டே தான் சார் இருக்கும். அது எப்படி சார் நீங்க சொல்றது கேட்காம இருந்தோம்? இல்ல இப்ப அதாவது எனக்கே டவுட் வர்றப்ப யாராச்சும் பக்கத்துல இருந்தா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அத மாதிரி சொன்னேன். இல்ல 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 செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணலன்னா? இல்ல இல்ல சார் நீங்க நாங்க உங்களத பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். எதுவும் ஓகே ஓகே குட் 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 குட். இல்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியுது தெரியும். அந்த 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 கூட இருந்து பக்கத்துல இருந்து அந்த கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்துட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இல்ல தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே தலையாட்டுவாங்க இல்லையா? அது இல்லாம இருக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கட்டாயமா ஒரு வாத்தியாருக்கு வந்து வாத்தியார்ல இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். வாத்தியார்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். யாருமே நம்மள ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு. So that becomes a bit difficult when yes ma கேட்டா டிஸ்டர்பன்ஸா தான் சார் இருக்கும். ஏதுமா கொஸ்டின் நாம கேட்கும் போது அவங்க ஆன்சர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார். நம்ம நடத்தும் போது நடுவுல இது பண்ணா டிஸ்ட்ராக்ஷனா தான் சார். ஆமா இருக்கத்தான் செய்யும். ஆமா. Okay, so now I have done this. This has come and joined like that. This place and that, this and that will have almost the same value. See, this side will have a greater ambient light. Ambient light in the sense, the light which is coming from all around, this side will have less because this is covering it up. This is covering it up. This side is open. So this will have more light. So that is how we have to understand how things are moving.
I'm trying to take a little bit of color out of there, which is not so easy, but I have to try to get the, only with Sir, that, the form, nama? இல்ல சார் பேப்பர் நல்ல குவாலிட்டியா இருந்தா அது ஈஸியா வரும் சார். கொஞ்சம் இதா Mama, இருந்தாலும் either, அது now this paper is good quality, so it is coming out well. Definitely it's coming out well. But no matter what, it's not easy. No? Uh-oh. அதுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு யோசிச்சேன். Oh, it doesn't matter. Anyway, there is a little bit of color there. So I think that won't make much of a difference. But let me just get it as close as possible. You know, that's the idea. See, watercolor is not a medium where you can get 100% accuracy unless there are certain techniques like the miniature technique and so on and so forth, where you can get 100% result. But generally, with watercolor, 100% result is not expected. Okay, so we don't have to worry about 100% result, but we will definitely try to get a convincing level of, yeah, I'm making that background a little bit darker so that the plate will stand out, you know. Okay, I think that is enough. I'll come to the I said I'll come to the, but I don't know what I'll come to. Okay. Okay. I think I'm coming to the. சார் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணார் சார், நீங்க பாக்கல. யார் பார்க்கல? யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணது? முஸ்கான் நினைக்கிறேன் சார். அவர் முஸ்கான் ஜெயின். Yes, sir. I was asking, like, why did we use wet on the plate, the technique? See, I have so much of area which has to be saved. That has to be saved, right? Jasmine white has to be saved. This area has to be saved. That because that is pure white, that area. And lot of this has to be saved. And if I'm going to be using wet on wet, I can't leave that. If I have that board like that, instead of I'm having my board like that, sideways on this stand. Can you see? Laptop stand. Okay, so it is slanted. So water comes down here. Okay. Let me explain it completely. Water comes down here. If I have it flat, and if I'm working in a sort of a humid environment, like a air-conditioned room, no fan, the paper won't dry fast, then I can leave that wet every place and then apply color for wet on wet. But if I apply wet on this, it will automatically smudge. It will start moving down. It will start smudging. It will come down to unwanted areas.
Do you understand what I'm trying to say? Yes, sir. It won't be easy to control. Definitely it won't be easy to control. So if you are not able to control, this is a very important area of the, oh, I have to be very careful with my paper, because if the paper is having color, my painting is dead. So if this plate looks very wrong, then I'll have lot of problem. So to avoid that, I didn't use wet on wet. Paper is coming off. The paper has taken too much work. Okay. Let me go to the, let me go to the brass work. I'm mixing brown and a little bit of blue, making it dark brown. Let me enlarge it and see what it looks like. Okay. From here, it goes like that. It goes like that and comes down to this. Comes down to this. Okay. Okay. Actually, the plate is there. So see, in the photograph, the plate is there. So it can be completely dark. But here, the background is dark. So I have to get a dimension which doesn't show the highlight should not look as if it is deliberately left out, but it has to be left out. Okay, I do that, and then I go to the yellow. I have to give a dirty yellow. That brown and that yellow makes it look like brass. Okay, just a little bit of yellow that I have given there makes it look like brass. Now I have to give some highlight somewhere to make it sparkle. I will make a sharp line there later. Okay, not now, later. Okay, that handle is done. Let me show it close by. We should take a photograph now. One of you will have to be very alert and tell me when to take a photograph. Okay, so let us sort of wait for that to dry before we have a sharp line.
if you look at the photograph, if you have the photograph with you, if you look at the photograph, the handle is curved like that. Is curved like that here. It's curved like that here. And that's a sharp line and it is curved like that, right? It's not an easy position to take a photograph. I think it's okay. All four sides are almost okay. Okay, let me show you the close-up. Can you see the close-up? And now I have to have a very sharp line in the center, which comes here and a sharp line there. Not now, later. Let it dry completely. I think it is dry. Like you don't touch like that and see. You see if it is wet. If it's wet, you don't touch. When it is damp, you can touch like that and see. I think it is dry. So the photograph looks like that. Okay. Okay. With the high contrast, when the high contrast comes up, things will become steadier. Yellow, white, because white for the highlight, white, yellow, which is, it can be a chrome yellow or gamboge yellow or yellow deep. Okay. Okay, I think it has sort of taken a definition. You need a definition, right? Okay, that has taken a definition. And that looks like brass. Good. Okay, now I'm going to go to this part. I'll go to the dark and I'll come to the mid-ground, leaving, every time I have to leave the highlight, right? You know that. If I don't leave the highlight, it's going to be disastrous. There is something right behind. There is a handle out here. I don't know if I want to show that. I don't want to show that. It starts from here. I have to do some trickery out there. I have to do some trickery out here to get that carving. There is a carving there. The carving has to be shown well. It has to be even darker. It comes up to, okay, there is a line out here. There's a line out here. And it leaves a highlight there.
and it comes up to that, stops there, leaves a slight highlight, and it comes and joins this. Okay. Okay. I think it has come out well. Actually, I can go faster. Okay, but I don't want to go faster because I want you people to understand what I'm doing and how carefully this has to be done. It cannot be done in a hurry. No? This has to be done step by step. Okay, let me draw that line. There is one line which goes like that. Okay, and there is one line which goes like no, it doesn't go inside. It doesn't go inside. Okay, I make a correction like this, but I'll tell you, don't make a correction. Let it dry before you make a correction. I make a correction because I know how to make a correction. I don't want you to make a correction because you could ruin the picture if you make a correction. Okay, so don't make a correction now. Wait for things to dry up before you make a correction. Okay, that line is done, and I have to take one more line here. Okay, you have to hold your breath. அப்படியே மூச்சு பிடிச்சிட்டு தான் கோடு போட முடியும். சரியா? இப்போ வந்து என்னன்னா, there is no formula. You will have to see the form. You'll have to see the value. Is it dark, medium, or light? Okay, a little bit of color you have to see. Like the brass vessel is yellow basically, so it will turn into brown when it's mixed with the blue. We know that. Okay, so we will do that. And what we will do, what else will we do? We will see that all the colors are harmonious. Okay, in this set, they'll all be harmonious. There is a highlight out here. Okay, there's a highlight out here, and there is a small smudge out there, and a dark here. And that dark seems to be
slightly warm. So more brown. Huh? By mistake, that line became thick. So I deliberately make that line thicker. Okay. Lot of things happening here. Now there's an orangish shade out here. சார் இந்த ஆரஞ்சு ஷேடுக்கு என்ன கலர் கொடுத்தீங்க சார்? இதே கலர்ஸ்ல கொஞ்சம் போல vermilion அங்க ஓரத்துல இருந்துச்சு. அந்த vermilion கொஞ்சம் போல மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் போல. இது vermilion. இது கீழே வந்து ஒரு ஹைலைட் மாதிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட் மாதிரி இருக்கு. There is a highlight. There is meaning not like a highlight. There is a highlight, but there is also it's a controlled highlight. It's not one of those bright highlights. The dark that we have here will be going inside here too, right? So we do that. That is not white. So we'll have to merge that out a little bit. That is a yellowish tone. We won't give a yellow there. We'll just give it a wash and make it look as if it is blended in. Okay. Now, here it's going to be bright. So I'm going to take a yellow and sort of control it out like that. Okay. Like that. And that's a highlight there, right? Okay. So I do that. And I wash it out like that. I hope you guys are able to follow what I'm doing. It's not as if some mysterious thing is doing. I don't understand what he's doing at all. It's not like that, no? No, sir, we can follow Right. you. Yeah, okay.
Okay, now a little bit of yellow and the browns that we had here. See, now immediately this looks like a cool yellow. That almost looks like an orange. Without this that looked like a brown. Now it looks like an orange. Huh? Okay, so that's how colors react to each other. See, when you're doing this, a carved look, you have to see where the tiny highlight is. Is it on top or is it at the bottom? Okay. Here it seems to be at the top. Well, let me do this and then go there. Huh? You don't have to be exactly uh, copying that. A feeling, you know, that you have done that. That is what it looks like. Okay, fine. I'm not making a pattern, but when I complete it and someday for you it won't look like great work because you're looking at what I'm doing. Okay, so you won't find it interesting, but the people who see this will think, "Oh my God, what has he done? How did he get that done?" You know.
So when I'm doing this, I don't think that I'm painting a brass pot. I'm just painting the colors that I see there, the values that I see there, the light and dark that I see there. I just paint that. That is how I get the feel of what I'm painting. Now, if I'm going to be painting a pot, I won't even know what I'm painting. Oh, it became too dark. Okay. I see. I was planning to do a dark, but not this dark. Okay, let me take it off later, not now. First, I'll have to check if these areas are coming out well. Huh? Not so bad, huh? That area didn't. Actually, watercolor dries a little bit lighter, right? So that area didn't have much of a problem. That looks good, don't you think? Okay, now let me go to the okay, so let me put it straight. No matter how many times you have done this, every time you do this, it's a very big task because uh, everything is different, you know. Starting from the from the students. முஸ்லிம் பிரேயர் தானே அப்படி ஒப்பாரி மாதிரி பிரேமா அந்த முஸ்லிம் பிரேயர் தான் இப்படி ஒப்பாரி மாதிரி கேக்குதா ஓதுறது தான் அப்படி கேக்குதான்ற இல்ல ஹிந்து இதா என்னன்னு தெரியல
Okay, now there has to be a little bit of yellow out there. It should not become darker than the rest of the areas. Huh? That's also there, no? Do not become darker than the rest of the areas, and it has to become dark enough because that area is very different from rest of the picture. That Van Dyke brown suddenly looks like an orange. Huh? Let me just see what I can do with that later, but I'll bring in a little bit of orange here also, so that it becomes interesting. The orange on that side alone is difficult to handle. Hmm? Okay, now what I'm going to do is I'm going to give a little bit of yellowish tones to these elements. Okay, we'll have to wait till this dries. Huh? We'll have to wait till this dries for what's the time? It's 1 o'clock. Oh my God. Okay, let's take a photograph of the whole thing, especially the pot. Huh? I hope it's right. Okay. Okay, I'll show the whole picture. Huh? Okay, that's what it looks like. Huh? Hey, the brass has come out well. Isn't it? It has come out well. Oh my God, nice. Huh? So நல்லா ரொம்ப வந்து அழகா இருக்கு சார். அழகா வந்துருச்சுல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ பிரவுன் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ இது எப்படி பிராஸ் கலருக்கு வரும்னு தெரியல சார். ஆனா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிராஸ் மாதிரியே இருக்கு. தெரியும் சிந்து. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன இவ்வளவு கண்ட்ரைவியா பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு யோசிச்சீங்கல்ல. இல்ல இல்ல இது என்னன்னா see you don't paint an object, you paint the colors. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சுன்னா the colors will automatically lead you into value scale and colors have to be right. சரியா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ வேல்யூ ஸ்கேல் அண்ட் இஃப் த கலர்ஸ் ஆர் ரைட், கலர்ஸ் வந்து 100% தேவையில்லை. இந்த சென்ஸ் பிராஸ்னா என்ன, we have a yellow, brass is yellow, okay, chrome yellow, white, naturally highlight will be white. There will be a slight orangish tone because of the surrounding things that we have, because this is yellow.
Yellow and whatever color is around except for the blue is going to be orangish. With the blue, the yellow is going to look like a greenish gray. Okay, and then burnt sienna and blue. So these are the colors that you basically use for this. சரியா இப்ப வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா I we have class day after tomorrow, right? This is our second class, I think. And I tell you this particular painting is not an easy one to do. Huh? So it's going to take 3 classes. This is our second class, right? ஆமா சார். So this is going to take 3 classes. I'm going to do the plate. Okay, I'm going to do the plate. Let me do the leaves first. Adla leaves irukku theriyudha. Okay, so let me do the leaves first and then come to the blue. Yellow we can always give, no problem there. So I'm getting a green which is like that. Okay, so I'm going to be random. I'm not going to be copying it. I'm just going to be randomly painting. If we try to be accurate here, then it becomes very difficult. One, you'll have to be accurate everywhere, okay, which is not easy. I won't say it is not possible, but it's not easy. Okay, so we'll try to avoid being accurate, but okay, but the logic has to be right. Right? If the logic doesn't work properly, our work is going to suffer. And, I shouldn't be doing that, but I can't help. I can't change to blue and then come to that. Okay, so that much is there. And a little bit of those leaves are coming this way. Now I'll have to see. My drawing is completely gone. I'll have to do the drawing here to get the shape right. இந்த இடத்துல ஒரு பூ ஒன்று வருது. 2 பூ இருக்கு. அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி we won't try to be accurate or anything like that, because it's not that design that we are following. It's more okay. Now pencil முதல்ல let me do the drawing.
because this is fairly accurate. Okay, this is fairly accurate. So let me just come like that. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Here itself it is thin. It has to become thin. So that goes out here. It comes here. Huh? It comes here. It goes like that. It comes here and it comes here. Okay. Okay. So it comes here. சரியா இந்த இடத்துல click ஆயிடுச்சோ? Well, I think that's fine. Huh? There is a thin line outside. Okay, there is a thin line outside. Okay, so let me just do that. Maybe make that slightly thicker. Okay. Oof. If you don't get that line right, you're going to be in trouble. Okay, so let me do the outline first, the thin line. Huh? Let me do the thin line first. We can erase the line. Huh? We can erase the pencil line later, so we don't have to sort of worry too much about that. See, the thing is, you'll have to see how accurate, what kind of an accuracy is needed here. Sometimes in some portraits, no, like especially portraits of the super rich, they might suddenly say, like be very careful about the jewelry, or be very careful about that sari. That sari is my mother's uh, wedding sari. So it has to be accurate. Then you'll have to do a drawing of that basic drawing. You'll have to find out. You'll have to do a tracing of that before you even start painting. But here, nobody is going to say, oh, the plate is wrong. You know, the Opal people are not going to come and tell me, you have painted the plate wrong. No. So I don't have to worry about accuracy. Now I'm going to do the outline of the flower. That's all we need. You know,
That looks like that plate, right? சரிதானம்மா? இந்த பிளேட் மாதிரி தெரியுது இல்ல? நல்லாவே தெரியுது சார். அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை. சார் ஆனா இந்த ப்ளூ ஷேட் வந்து என்ன ப்ளூ சார்? இது கோபால்ட் ப்ளூவா சார்? பிரெஞ்ச் அல்ட்ராமரைன்மா. கோபால்ட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம், பிரெஞ்ச் அல்ட்ராமரைன் யூஸ் பண்ணலாம். டாலோ ப்ளூ கொஞ்சம் கிரீனிஷா இருக்கும். ஆக்சுவலா டாலோ ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் டாலோ ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் போல கிரீனும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் செய்யறேன். என் பிரஷ்ல கொஞ்சம் போல கிரீன் இருந்து கிரீன் வந்துருச்சு, அது நல்லா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. அதனால சரி கிரீனையும் போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டுட்டேன். ஆக்சிடென்ட்ல வந்தது, ஆனா யூஸ்ஃபுல்லா வந்துருச்சு அது. இப்ப அந்த பிளேட்டோட ஃபீலிங் வந்துருச்சு இல்லமா, அதுதான். ஓகே சார். இந்த காப்பர் வெசல் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு சார், ரொம்ப அழகா இருக்கு சார். அழகா உட்காந்துருச்சுல்ல, அழகா உட்காந்துருச்சு. இந்த இடத்துல அந்த எல்லோ வந்தது, கொஞ்சம் கிட்டக்க கொண்டு வர்றேன்னு, அந்த இடத்துல அந்த எல்லோ வந்தது, அந்த ஹைலைட்டு அந்த பெயிண்டிங்க்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்டா போயிடுச்சு. யூஸ்வலா அவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லோ போட மாட்டேன் நான். ஏன்னா எல்லோ போட்டோம் அப்படின்னா மற்ற இடங்கள்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது, அதெல்லாம் பெரிய இங்கெல்லாம் எல்லோ வரணும் அப்படின்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும். அதனால ஜென்ரலா போட மாட்டேன்னா, இந்த பெயிண்டிங்ல வந்து அது வேணும்ன்ற மாதிரி அது இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. சார் இப்போ நம்ம வேணும்னா இந்த பெட்ஷீட் பிளெயின் பெட்ஷீட் ஆக்கினா அது நல்லா இருக்காது இல்ல சார்? பெயிண்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சோம்பேறித்தனம் வந்துருச்சம்மா. இல்ல நான் சும்மா நீங்க இந்த பெட்ஷீட்டை எப்பயுமே நான் இததான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க இல்ல ஸ்டில் லைஃப்க்கு, அது அப்படி நினைச்சேன் சார். வேற ஏதாவது எடுத்து கூட பண்ணா எப்படி வரும்? இல்லம்மா, இந்த பெயிண்டிங்க்கு அதுக்கு நான் அவ்வளவு டைம், the reason why I spent so much time on that is because for this particular painting and this composition, that is holding everything together. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். பேக்ரவுண்ட் இஸ் yeah, very important. So if you show this painting to somebody and ask them, so tell me about this painting, nobody will be talking about this background at all. People will be talking about one brass vessel, one bottle, and one white plate with some design, and there is also mogra flower. They might not even talk about this thing. But ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும்னு தோணுது சார் இந்த இதுலயே. அதுதான் கொஞ்சம் நிறைய அண்டர் லேயர் மேல லேயர். ஆமா, actually it is very very difficult. I am not saying it is going to be easy. It is very very difficult, but I'll tell you this, you practice this and get so I would suggest that you look at the photograph and try to do the drawing as much as possible to get the pattern right. You do this well, you will see how much your painting quality increases, because it is that important. Okay, so do it. I would suggest not. There is something that I usually say. If I say that in Tamil, it will be nice, but everybody will have to listen to it. See, the thing is, it is your paper, okay, and it is your time.
ம்? And, சார் அந்த பழமொழி என்ன? அதாவது பழமொழி மாதிரி இல்லை மாதிரி நான் வந்து என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்காக சொல்லக்கூடியது ஒரு ஒரு அதெல்லாம் கொழுப்படுத்த ஒரு வார்த்தை தான் அது. நிறைய கொழுப்படுத்த வார்த்தைகள் சொல்லிட்டே வரேன் இல்லை, அது மாதிரி இது ஒரு கொழுப்படுத்த வார்த்தை. என்னன்னா, ஓன் டைம், ஓன் ப்ரஷ், ஓன் கை, ஓன் காசு நல்லா வந்துச்சுன்னா வச்சுக்க, நல்லா வரலையா தூக்கி போட்டுரு. யார்கிட்டையும் சொல்லாத இது நல்லா வரல அதனால தூக்கி போட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லாத. ஸோ you don't have to worry about the quality of the work, but if you try to do this painting, the energy that you're going to gain from it, one, the energy, two, the techniques that you're going to learn. See, techniques are learned from mistakes more than from following a system. Most of the techniques are learnt from mistakes. ஐயோ இந்த படம் இப்படி போயிருச்சு அவுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். இட் வில் கோ ஃபார் அ 6. Now it is gone. Don't throw it away immediately. Keep working on it. Okay? Till there is nothing more to do. The painting is completely spoiled. Gone case. Till then you work. The experience that you will gain will be so immense that learning from 10 teachers is not equal to that. See, you are lucky enough to see, like I would call myself a master in watercolor. Not just that, I'm also a master in teaching, right? I would say I'm a master in teaching. I only hope that you people will accept that. See, you are lucky enough to see somebody like me working, somebody like Ramachandran sir working on a certain subject. Okay. So you know how to do this pattern on this plate. Now look at that plate, and I'll have to make that area slightly light. Let me see how I can make that light. I'm not going to do it immediately, but I'm going to ultimately do it. Make that part slightly light. இது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போயிடுச்சு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல் பண்ணீங்களா சார்? அந்த கிரே பார்ட். ஆமா, நடுவுல வச்சது. அதாவது அது நான் என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா, பிளேட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஷுட் ஹவ் டன் த பாட். I should have done the pot and the bottle before doing the plate. I know it is going wrong, but I shouldn't. I couldn't stop because I have started. Once you start that kind of an area, then it becomes difficult to stop. But I knew that it was going wrong. That's terrible, you know. You know that something is going wrong and you can't stop. Okay. Let me see what I can do about the mani enamachi 1:30 ஆயிருச்சு. சரியா? டைம் ஆயிருச்சு இல்ல? ஆமா சார். இல்ல சார், அந்த பிளேட் சார் எதுவும் பண்ண இப்ப முடியாது சார். ஆனா அது கொஞ்சம் ஒயிட்டா இருந்தா இன்னும் அப்படியே இன்னும் சூப்பராவே இருக்கும். இந்த இடம் மாத்திரம் போதும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அந்த இடம் மாத்திரம் தான் கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். இதுக்கு குறைச்சலா நம்ம வந்து டார்க் வச்சோம்னா இந்த பிளேட்ல தெரியாதுமா. சி இவரு
வேற என்ன, எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து ஒரு பாட்டு எம்ஜிஆருக்காக ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பாட்டு அது பாடினாரு? இயற்கை என்னும் இளைய கண்ணி, இது ஜெமினி கணேசனுக்கா பாடினாரு. எம்ஜிஆருக்காக வந்து அவரு முதல் பாட்டு என்ன பாடினாருன்னு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது? அந்த அந்த பாட்டு பாடும்போது அது அவரை ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லுவாரு. ஆஹ் ஆஹ் ஒரு இழுப்பார் அந்த இடத்துல. அப்ப எம்ஜிஆர் கேட்டாராம், தம்பி கொஞ்சம் ஓவரா தெரியலையா அப்படின்னாராம். அப்பதான் அவர் பாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ஜிஆருக்கு பாடுறாரு. அப்பதான் பாடுறதே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர். இதில் தமிழ் பாட்டுகள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப எம்ஜிஆர் கேட்டாராம் மாதிரி, கொஞ்சம் தம்பி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மாதிரி தெரியல, கொஞ்சம் அடக்கி வாசிங்க அப்படின்னு. அப்ப இவர் சொன்னாராம், மெதுவா மெதுவா அவர்கிட்ட போய், சார் இதை திரும்ப வேணா பாடட்டுமான்னு. இல்ல இல்ல, அது வந்து அப்படி வர்றது நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா சில இடங்கள்ல வந்து அப்படி ஜாஸ்தி பாடணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இத கொஞ்சம் டார்க்கா காட்டினா தான் அந்த இடத்துல நம்ம வேலை பார்த்திருக்கோன்றதே தெரியுமா, இல்லாட்டி தெரியாது. சரி, மச் பெட்டர் இல்லையா? மச் பெட்டர். ஆக்சுவலா இந்த பாட்டிலும் வந்து இந்த லீஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது இன்னும் மறைஞ்சிரும். சரி, நிறுத்திக்கிறோமா இன்னைக்கு? இன்னைக்கு எதுக்கு வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? யாருக்கும் கேள்விகள்? அப்படி எடுக்க முடியுமா? அப்படி கலர் வந்து எடுக்க முடியும் ஓரளவுக்கு. ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா எடுக்கிறதுன்றது முடியாது, ஓரளவுக்கு எடுக்க முடியும். இப்ப அந்த அந்த இடத்த எடுத்தாச்சு. இப்ப இந்த இடத்த எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சிகப்பு வேற இருக்கு. யாருக்கும் எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் கிடையாதா இன்னைக்கு? முடிச்சிட வேண்டியதுதானே? இல்ல சார். ஏமா அவ்வளவு வருத்தமா? இல்ல சார் நடிச்சு. இல்ல சார், ஆக்சுவலி உங்களோட பிளேட்டையும் உங்களோட அந்த பிராஸ் இது வேசையும் பார்த்த பிறகு என்னோடது பார்த்தேன் சார். அது கொஞ்சம் சோகமா இருக்கு சார். அது சோகமே வந்துருச்சா? சரி சரி. இல்ல, இது வந்து லேசா ஸ்கிராச் பண்ணி எடுத்துருவோம். எவ்வளவு தூரத்துக்கு இது பண்ண முடியும்னு பாக்குறேன்னா ஸ்கிராச் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஏன்னா அங்க வந்து பிரஷியன் ப்ளூ வந்து பேப்பரை வந்து ஸ்டெயின் பண்ணும். சரியா, ஸ்கிராச் பண்ணி எடுத்துடலாம். மற்றபடி எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த பேக்ரவுண்ட் கிளாத் பிரமாதமா உட்காந்துருச்சு இல்ல? கண்டிப்பா சார். பேக்ரவுண்ட் கிளாத் வந்துருச்சு. அந்த பிளேட்டும் நல்லா வந்துருச்சு. அதாவது நமக்கு வந்து தெரியுது இந்த இடத்துல வந்து அது அவ்வளவு தூரத்துக்கு இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் தெரியுது நமக்கு. ஏன்னா போட்டோகிராஃபர் நம்ம பக்கத்துல வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். சார் எங்க வெறும் வீட்லயும் அவர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் போது போட்டோகிராஃபர் பார்த்தாருன்னா சார் 1000 மிஸ்டேக் சொல்லுவார் சார். அப்புறமேட்டு போட்டோ இல்லாம நல்லா இருக்கு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவார் சார். ஆமா, அதுதான் போட்டோ. நான் வந்து பெயிண்டிங்கை காட்டுறப்ப வந்து பெயிண்டிங் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதும் போட்டோகிராஃபி என் வீட்டுல யாரையும் பார்க்க விட மாட்டேன். நான் போட்டோகிராஃபி யாரையும் பார்க்க விட மாட்டேன். செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போட்டோகிராஃப் காட்டவே மாட்டேன். ஏன்னா போட்டோன்றது வந்து நீ என்ன வேணா எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லுமா, இதுல இருக்க அழகு வந்து போட்டோல கிடையாது இல்லையா? நான் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். 35 ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 45 ஆகுது, 35 ஆகுது. பாருங்க சார். ஒரே ஒரு நிமிஷம்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க் வச்சுட்டேன்னா. ஓகே ஓகே சார்.
அந்த டார்க்கு அந்த பெயிண்டிங்கான எஃபெக்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இங்கிருந்து அந்த டார்க் வருது இல்லையா, அந்த டார்க் லைட் கம்மிங் அவுட் தேர், we don't call it a high dark, like we don't call it a high dark, but just for our understanding we can call it a high dark. No, don't use that term anywhere because people will start laughing at us. But that dark will come into this design also, motive. Okay, so we have to get that right. அந்த டிசைன் இப்போ மோட்டிவ் வந்து நான் பார்க்கறதுல I'll just show, bring it closer and show you. That was a requirement. See, that dark that I gave was the requirement. Okay, we have to do the leg, the bottle and the mogra. So that is left out. Okay, then let me shut off this.